This is a mic test and the microphone is 1 foot away. This is a mic test and the mic is set at quarter volume. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning the mic gain to half. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to 3/4. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to full. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it back down to half. I'm now turning the echo feature to quarter turn. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to half. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to 3/4. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to full. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it off. I'm now turning a fan on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. On. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning the fan off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. This is with noise cancellation on. I'm now turning it off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now taking the pop filter off the microphone. This is with noise cancellation off and the pop filter off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now putting the pop filter back on. This is with noise cancellation on and a pop filter on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I hope you enjoyed this sound test. Thank you very much for listening. Hello Amazon, how are you? Alright, listen, here is a review for a zealsound professional microphone with all these promises: plug and play, noise cancel, instant mute, real-time monitor and onboard audio controls, which are here. Here are your onboard audio controls. You can see you've got a mute button there. You've got mic level up and down. We also have a headphone control in the middle, and then an echo for those budding karaoke people.
Underneath is a socket for your headphone and a USB-C for you to plug it into your computer. There's a pop shield that's included here. I'm going to leave this on for the time being because I'm hoping to give you a real-time experiment. So what I've done is plugged a USB-C to iPhone adapter in, and I'm going to plug it into my phone as we speak, or as I speak, and as you listen, hopefully you'll be able to hear a difference in the quality of my iPhone microphone compared to this one. So the test should be that that button should light up to say that we've got power, and hopefully you'll be able to hear a difference in the audio quality. So here it is. I'm going to plug it in. You can't see that, but you should be able to hear it. And there you go. We've got a light. And now I'm speaking on this thing. So I'm going to come a little closer and hope that you can hear a difference in the quality of this audio professional studio microphone from zealsound compared to my iPhone microphone. And a simple test I can give you is if I start turning up this echo button, or you should be able to hear me with some kind of echo now. Can you? I'm sure you can. I'm going to turn it back down. I'm going to do a little bit of close microphone techniquing so you can hear if I'm literally 10 seconds away, 10 seconds? 10 centimeters away from the microphone now, which is maybe where some podcasters like to talk. Hopefully you can hear a more intimate sound compared to if I'm standing maybe 50 centimeters away now and still talking to you. What do you think? Can you hear the difference? I hope you can. I am going to unplug now. And now I am back onto my standard iPhone microphone. Construction. I should tell you a little bit about this. It's not as heavy as some industrial microphones. It's quite lightweight. It's very plasticky. But it looks the part. It does what it says it will do. I'm not too sure about the noise cancellation side of things. But hopefully you'll be able to hear the difference between plugging this thing into your, for instance, your phone as I've done here, but also your Mac or your PC, and getting the kind of quality that you're maybe hoping for the price point. Ciao amici, benvenuti ad una nuova recensione. Sto registrando direttamente da lui per farvelo sentire. Ora lo avvicino da me per farvi sentire un pochettino la qualità dell'audio, che è decisamente buona, e vi mostro alcune caratteristiche. Innanzitutto c'è una leva che riguarda l'eco, quindi la leva dell'eco ovviamente se viene alzata crea l'effetto dell'eco, quindi è regolabile ovviamente. Poi c'è questa seconda levetta. Questa seconda levetta serve a fare in modo che se io collego una cuffia per sentire la mia voce in tempo reale, devo dire che è veramente ottima la qualità con cui si sente la voce e aiuta molto a registrare, posso regolarne il volume. Questa invece serve a regolare la potenza del microfono, cioè quanto forte il microfono si sente, che dipenderà anche dalla distanza a cui lo uso. Ultima nota, ma importantissima perché può sfuggire facilmente, è questa. Allora, il tasto muto, se viene premuto una volta, diventa rosso e quindi è un vero e proprio muto del microfono. E ricliccandolo si risente il suono, ma se il tasto muto invece lo tenete premuto attiva la cancellazione del rumore ambientale, quindi tutto ciò che è intorno è fastidioso lo sentirete di meno. Come capite se questa modalità è attiva? È intuitivo, guardate, tengo premuto, il tasto diventa blu. Diventando blu so che è attiva la modalità cancellazione rumore. Se la voglio annullare tengo premuto nuovamente, quindi premo di nuovo ed è fatto. Lo stand è molto solido, ha queste viti che possono essere strette, non vi consiglio di stringerle troppo. Ovviamente il microfono ha una bellissima escursione,
ovviamente togliendo il cavo può essere anche mandato dall'altra parte e può essere scollegato completamente dalla base, quindi io posso fare anche questo, togliere le viti di supporto ed eccolo qua, molto comodo, molto bello, non ha bisogno di alimentazione aggiuntiva. Se non volete far vedere i comandi registrate in questa modalità qua, senza il filtro, scusate il rumore, senza il filtro, eccolo, anche molto elegante da vedere, un bel microfono. Io sinceramente per il prezzo che l'ho pagato 9,5 10 glieli do tranquillamente, cioè esteticamente è molto bello. Forse avrei fatto queste due un po' più rientrate, però insomma dettagli, l'importante è che si senta bene. Ciao amici. Bonjour aux clients Amazon. Voici un enregistrement effectué avec le microphone K66 de zealsound que je vous partage afin de vous faire écouter la qualité sonore de cet article. Comme vous pouvez l'entendre, le son est clair et puissant. Donc veuillez m'excuser par ailleurs si vous entendez comme des crachats lors de mes prises de parole. Peut-être que le micro aura été trop proche de ma bouche. Pour ma part, il est à proximité de ma bouche et mon téléphone est posé un peu plus loin. Donc ce micro vient avec sa notice, exclusivement écrite qu'en anglais, en allemand et en chinois. L'équipement est composé du micro, du câble de connexion et de 2 embouts de connexion également. D'ailleurs, faites attention car les 2 embouts de connexion sont implantés dans le carton noir en polystyrène de l'emballage. Donc je ne les avais pas vus au début, mais ils sont bien inclus et cachés dedans, de chaque côté du carton noir de l'emballage. Vous pouvez vous référer aux photos de mon commentaire, bien entendu. Alors, il est très facile d'utilisation. Il vous suffit de choisir l'embout qui s'adapte à votre matériel. Pour ma part, c'est avec un téléphone. Donc, soit vous prenez l'embout Lightning pour iPhone par exemple, ou celui qui est destiné au smartphone Android. Puis, vous branchez le câble noir du micro à votre embout de connexion, qui est donc déjà branché à votre téléphone. Donc, les deux doivent s'emboîter. Et ainsi, si vous voulez enregistrer sur l'application dictaphone comme moi par exemple, il ne vous reste qu'à la démarrer et à faire votre podcast. En revanche, sachez que pendant que votre micro est branché à votre téléphone, vous ne pouvez pas entendre ce que vous avez enregistré. Il vous faut tout débrancher pour pouvoir écouter votre vocal. Voilà, je n'ai pas essayé avec les écouteurs encore, mais déjà sans écouteurs, il vous faudra tout débrancher pour pouvoir entendre ce que vous avez dit. Donc voilà, sachez également qu'actuellement j'ai une toux. J'ai la voix assez cassée et naturellement douce, donc vous allez probablement entendre vraiment la puissance du son et la clarté du son, vous voyez, malgré les petits encombrements que ma voix subit actuellement. Par conséquent, je suis très satisfaite de cet achat que je recommande vivement. J'espère que ce petit audio vous aura plu et vous aidera quant au choix de votre achat. Merci Amazon et au concepteur du microphone. Hallo, Entschuldigung, ich bin etwas nah am Mikrofon, ich bin jetzt so 5 cm weit weg und ich teste hier das zealsound Professional Studio Microphone und ihr hört schon ein bisschen Pop ist hier, muss ich ein bisschen mehr Abstand nehmen und ein bisschen lauter sprechen, das kann ich natürlich tun. Aber wir haben auch einen Windschutz, den könnte ich da gleich mal drauf ziehen, das werde ich auch tun, aber erstmal will ich euch mal hier den Echo-Effekt vorführen, hier den Hall, hier kann man eine Hall-Taste bedienen und dann hallt das ein bisschen, was genau damit bezweckt werden soll, weiß ich nicht, aber gut, schön, dass man dieses Gimmick hat. Und ich kann das Mikrofon natürlich leiser und lauter stellen, hier mache ich mich mal ein bisschen lauter und dann müssen wir mal gucken, wie das klingt, vielleicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen klarer auf jeden Fall, so ein bisschen. Man hört mich auf jeden Fall besser. Jetzt mache ich mich ein bisschen leiser. Jetzt ziehe ich mal den Popschutz bzw. den Windschutz auf. Moment. So, jetzt geht's hier weiter. So, jetzt ist es auch schon ein bisschen besser, ne? Wenn man den Popschutz drauf hat, dann ist es nicht mehr so doll hier.
Ja, dieses Mikrofon liegt sehr gut in der Hand. Also ich habe es jetzt gerade tatsächlich in der Hand. Ich kann es auch mal auf den Laptop stellen hier. Ich nehme mit Audacity auf oder Audacity, je nachdem wie es heißt, um euch diesen Test zu machen. Man hört schon, wenn ich hier was anfasse, dann hört ihr es, ne? Also das nach wie vor vorsichtig. Dieses Mikrofon hat knapp 40 Euro gekostet und kommt mit Adapter daher, also von USB-C zu USB-C oder auch zu USB-A. Zu einer Seite auf jeden Fall, damit es in den Rechner gehen kann. Oder ins Telefon oder sonst wohin. Es braucht aber eine kleine Stromquelle. Also die USB-A muss mit Strom versorgt sein und ein handelsüblicher Kopfhörer. Eine Kopfhörerbuchse ist da auch drin. So, und dann gibt es noch einen Adapter für iPhone-Geräte, beziehungsweise für Apple-Geräte. Das finde ich auch sehr schön. So, ansonsten würde ich mal sagen, der erste Test ist sehr positiv für ein Mikrofon um die 40 Euro. Oder was sagt ihr? Könnt ihr mal hören. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, aber dann kann mich ja auch lauter stellen und dann hört man mich wieder relativ gut. Ihr hört vielleicht im Hintergrund ein ordentliches Eigenrauschen. Ich versuche das mal ganz leise zu stellen. So, aber dann muss ich natürlich mit dem Mund sehr nah rangehen ans Mikrofon. Sind wir schon fast bei ASMR hier. Aber das wird sich dann mal bei der nächsten Podcast-Aufnahme zeigen, wie sich das Mikrofon sonst so bewährt. Also bisher bin ich positiv beeindruckt. Hallo, mein Name ist Stefan und ich grüße euch. Heute habe ich ein Standmikrofon für euch getestet, was an den PC, ans Smartphone oder ans Tablet angeschlossen werden kann. Das ist das Gerät, das ist richtig schön wertig verarbeitet. Dabei ist ein USB-C, USB-A oder C Anschlusskabel und es ist auch noch ein Lightning-Adapter für Apple dabei. Und eine Hülle. Ich habe das Mikrofon ausgiebig bei meinem Smartphone, Tablet und PC getestet und das funktioniert wirklich hervorragend. Ich kann die einzelnen Bereiche wie für Mikrofon, Kopfhörer, hat also Kopfhörerausgang auch per Drehrad einstellen und RGB und Gen hier einstellen. Ich verbinde das jetzt einfach mal mit Strom. Das ist jetzt das RGB-Licht, was ich eben verändern kann und ausschalten kann, wenn ich dann länger auf den Knopf drücke. Und eine Mikrofontaste noch. Ja, das Mikrofon hat mich komplett überzeugt.
hat eine ausgezeichnete Aufnahmequalität, viele Einstellmöglichkeiten, gut verarbeitet, der Standfuß ist stabil, die Preis-Leistung, die finde ich gut. Das Produkt bekommt von mir 5 Sterne und eine Kaufempfehlung. Ich bedanke mich bei euch, hoffe ich konnte euch weiterhelfen, wünsche euch was Schönes, bleibt gesund. Directo y así tener la posibilidad de corregir la dicción, el tono o el volumen de lo que estás grabando. Así que a grandes rasgos, la verdad es que es un micrófono que me ha gustado mucho. Testing out for my new podcast. I love it. I'm enjoying it. Oh my God. Takes me a while to figure that I definitely need a headset. So I've got to buy myself a headset and do this. Welcome to the world of Stacy. Let's put the other bit on. It is all right. I'm trying to hold it and record at the same time. So now the noise has gone. And once you turn it back up, sorry, I'm bending over. This is a bad review. No, it's not a bad review. It's a lovely review. I love it.
I am enjoying it. You can turn it up as loud as you want. And the echo, it is so clear. For new people, well, if you're new into the podcasting or whatever you want to do on social media, this mic, it is easy, really easy, simple to use, easy to connect. You just plug and go. Plug and go. And I'm loving it. You can turn it up as loud as you want. Yes, I give this a 10 out of 10. In the sound in my phone's built-in microphone to compare against the zealsound microphone. I have now switched to the zealsound microphone, and this is it recording me without noise cancellation switched on. This is with noise cancellation now switched on, recording through the zealsound microphone. In the background is playing some music, quite loud, but just to test the noise cancellation and how it picks up the sound directly. This USB podcast microphone features a professional grade gainer, allowing you to get the most out of your recording sessions. A high quality sound can be easily achieved by adjusting the microphone's loudness as well as its sensitivity. Turn the dial to the left to enhance the sensitivity of the microphone, and turn the dial to the right to reduce the amount of room noise that is picked up. Using the dedicated level control, the echo's function volume can be modified or turned off entirely as the user sees fit.